Darauf an, dass Sie erkennen jetzt bei diesen Übungen. And tomorrow he will have some of the helpers, you know, go through these same kind of testing procedures with these dogs, so that you can learn too. Wo der Hund den Rückwärtsgang eingeschaltet. When you see that the dog starts to back away from you. Das heißt,
excretes from the dog, Das ist wichtig. consequently Ja. making Also, him strong. That's important. Grundsätzlich helfe ich als Berichterstatter. You always let the dog come out the stronger one. He always comes out on top. Sehen Sie, wenn all diese Übungen von klein auf mit an, If all these dogs would have had, you know, that fence experience from puppyhood on, die hätten sie alle besser gezeigt. they would all, you know, have not been intimidated. Die haben so Hunde gesehen dabei. You saw some dogs that stood their ground and then others that didn't. Deswegen sind diese Selbstbehauptungen, die haben mit Wehren nichts zu tun. So these little self-assertiveness practices have nothing to do with self-defense or any type of defense on the part of the dog. Was geht jetzt beim Hund vor? All you're saying is what is happening within that dog's emotional Der Hund sieht plötzlich, balance. plötzlich eine Beute vor. The dog all of a sudden sees a large prey in front of him. Bellt, He barks damit die Beute wegläuft. to frighten the prey away. Ja. Die Beute geht aber, But the prey zu. keeps coming towards him, ich belaste ihn. which means you're stressing the dog. Werden Sie sehen, der Hund, der jetzt den Kampf sucht, So you will find that the dog who is ready for a good fight der sich nicht will einschüchtern stand lässt, his ground. der steht. Und der andere ist unsicher. The other dog that is not so willing to get into a fight becomes a little unsure. Deswegen muss ich meine Aufgabe daran sehen, um So stark it's zu your machen. responsibility to take that unsure dog Ohne dass der and Hund, strengthen his dass der Hund emotions gleich beißen kann. without letting the dog bite right Denn wenn away. ich ihn gleich beißen lassen würde, If you would let the dog bite right würde away, er alle Schwächen überdecken. then you are covering up for all the weaknesses. Ist das klar? Do you understand that? Ja. Deswegen fange ich an, von klein auf So from sogenannte little on, Selbstbehauptungsübung. you let those dogs do those little self-assertiveness training things because it does strengthen them and makes them a lot more self-assured. Wir haben ja gesehen, dass die Hunde gar nicht so gefährlich sind zum Schluss. Wenn ich You dran notice gehe. that even the dogs that act pretty vicious toward Bernhard are not really all that dangerous when you slowly walk up to them and they see they have nothing to fear from you. Das war nichts weiter, als dass die Hunde mir ihre Konzessionsbereitschaft durch das Rudenspiel angezeigt haben. And all the dogs did, you know, they showed them that they were making concessions by the way they held their tail. Natürlich, wo ich sah, dass er ganz weg wollte, bin ich gar nicht But of reingegangen. course, when you saw where a dog just tried to escape from him altogether, he retreated. He wouldn't crowd the dog anymore. Dann werde ich I was discussing the idea of bringing out not the protective instinct or the protective drive, but the self-preservation drive. This involves the pack instinct, where the dog is responsible for the handler and feels possibly some subjugation because of the obedience, and with the resultant insecurity. And does this aspect also involve like restraining the dog on lead with your presence versus the loose lead handling of the dog to develop the off-lead bite and fight and drive to go out at a distance and bite? You know, by the time I hear the last of it, I've forgotten the first of it. So tell me all over again, Okay. start out again. And then stop after a while so I All can right. translate it. It's too long, you know, I can't retain that all. Okay. The idea of bringing out not the protective drive, but the Okay, wenn wir self-preservation jetzt drive. sprechen im Schutzdienst und wir bringen also die Selbstbehauptungsübungen, dann sprechen wir nicht von also Selbsterhaltungstrieb, sondern nur, dass sie sich ein bisschen selbst bestätigen. Ne? Ja. Pass auf. Zum Selbsterhaltungstrieb gehören ja viele Triebformen. Okay, what did you refer to that second thing? How did you term that second drive? Not the assertiveness, the other one. Self-preservation. Self-preservation. For the self-preservation instinct, many instincts are involved. Yes. Zum Selbsterhaltungstrieb gehört einmal der Beutetrieb, Self-preservation is one, the prey instinct, because they have to eat to live. der Selbstverteidigungstrieb, The self-defense mechanism, because they have to stay alive. ja, das Wehren praktisch in diesem Fall. You know, when they defend themselves, only themselves, personally, against any kind of attacker. Dann der Jagdtrieb im Grunde genommen. The hunting instinct, in Ja. order to hunt for their food. Das ist eigentlich der Kopf letzten Endes von der großen Klasse
Yeah, that's you know the main stem, the flight, you know, the tendency to flee when danger is near. This is all self-preservation instinct. Also all diese Betriebsformen, die der Hund braucht, sich zu halten. All the instincts that a dog needs to stay alive and survive in his own world are self-preservation instincts, right? Okay. Und jetzt ist es so, wir haben früher zu dieser Übung gesagt, hier, Wehrtrickübung. He says when we used to do these things on the fence, we called them self-defense, but we don't call it that way anymore. Und zwar, wir haben uns dann geeinigt, mit Sportsfreunden, Then, you know, discussions have ensued. Some people disagreed with that terminology. lange Diskussionen, They've had long discussions about it. dass ich gesagt habe, passt auf, wir wollen das Wort Wehrtipp entschärfen. And so they just sort of diffused the word self-defense. Weil nämlich das Ausflugsfilm hat der Hund nicht so zum Wehren gebracht, dass es Angst nur gebissen hat. Because, if you would use the self-defense instinct, you would almost have to, crowd the dog so much that he would bite out of self-preservation. And of course we're not doing that. So we're not calling it that anymore. Damit haben wir nämlich erreicht gehabt, letzten Endes, dass die Hunde wohl wie verrückt sich gebissen haben. He says all you got done by doing that, stressing them to the point, where their self-defense came in. All you had is a bunch of dogs that just bit around themselves wildly. Wir haben sie aber praktisch so nervig belastet, But you taxed them emotionally to a point dass wir letzten Endes das Gegenteil erreicht haben. that you really came up with the opposite of what you had set out to do. And, so we don't use that method anymore. Und durch diese Selbstbehauptungsübung ist es so, dass ich erstmal nur testen will. Now when you do the self-assertiveness training, all you're doing is you're testing the dog, how far can you push him. Wo ich also ansetzen muss mit der Ausbildung. And all it shows you, where do you have to start with your training? How far, do you have to go in one direction or the other with your training? Denn es ist ja so, dass ein Hund, der nur beißt, verdeckt der letzten Endes seinen Schwert. It's been proven that a dog who does nothing but bite, all he's doing, he's covering up for his weaknesses. Ja, was wir aber haben wollen, im sportlichen Schutzdienst, den Hund, der in so viel Nerven What's haben. desirable, however, in the Schützensport is a dog that has such a good nervous system, Der muss auslassen können. who wants to fight, but yet has enough self-control over himself that he can out when he's told so. Sehen Sie, es gehört ja viel mehr Mut und Nerven, It takes a lot more courage Was and a I better avoid- nervous system vor seiner Beule zu stehen, to ja, stand und nicht beißen zu and dürfen. not touch your prey than he has to tear Und into nur it. warten, bis die And all Beule... he can do, he can stand there and wait for the prey to move. And he's not allowed to attack until the prey moves. It takes a lot more of a dog than to just go in there and tear the prey to shreds. Und deswegen sagen wir zu Selbstbehauptung. So now this little exercise that we do is called the self-assertiveness training. The dogs are not stressed nearly as much as in the self-defense thing, Es ist where kein, we are bringing out the self-defense mechanism. das Ringhetzen, das nehme ich ab. Yeah, Bernhard says a lot of people, maybe you've seen already, they use the so-called ring agitation. And Bernhard does not advocate that either. Where you put all the dogs in a circle and you go around the circle from dog to dog. Weil ich ja niemals erkennen kann, die Verhaltensweisen des einzelnen Hundes. He says it's almost impossible in ring agitation, to see the emotional makeup that each individual dog has, because they're all in there together and they're just all fighting for what they're worth, and it gives you a very inaccurate picture of what the dogs are really like. Also ich kann ja nur aufbauen. And he's talking to us now as trainers, as training directors. Ich kann ja nur And the aufbauen, only way you can build a dog, wenn ich build him feststelle, up, wo die Schwächen is when sind. you find out first where his weaknesses are. Aber nicht, And wenn then you can bridge them and you can make him sure. der Hund nur But beißt. if the dog just stands there and just randomly bites at you, you can recognize no traits at all. Daher also diese sogenannten... So that's what we do now. We do that little assertiveness training. We do not bring out any kind of self-defense mechanism because we don't stress hard enough for the dog to have to resort to a self-defense. Okay?
About the protective drive, then that's undesirable to bring Und out. wie ist es nun, wenn man zum Beispiel den Beschützerinstinkt rausholt, wo er seinen Meutenführer beschützen das will? ist praktisch der Schutztrieb. Yeah, that you know, is his drive to protect someone. Sie haben ja gesehen, wie einige Hunde ganz stark wurden. He said you must have noticed that when some handlers went to their dogs, the dogs became much stronger than they had initially Wo ich been. nur die Hand zum Führer erhoben All habe. he Das did ist der is Schutztrieb. pretended to hit the handler. That's when you see a dog's protective instinct. Sehen Sie, und der Schutztrieb kann sich natürlich genauso negativ entwickeln aus der Angst heraus. Yeah, however, he says his protective instinct can develop out of being afraid for himself and for the handler. Und der sichere Hund ist im Grunde, ich meine, wenn ich heute Nachtwächter bin, muss man eine Runde drehen, dann muss ein Hund haben mit einem ausgeprägten Schutztrieb. He said, like, if you would be a night watchman and you make your rounds, you would certainly want a dog who has a very definite, decided protective instinct. Da muss dann ist so das Schlafen. Because you want to be able to lie down and take, you know, sleep a while and depend that your dog will wake you when something Da happens. ein Hund haben mit einer ganz Minderreichschwelle, der aus Angst And of course, you need a dog who has a very low stress tolerance, and as soon as he hears a noise, he starts barking. Deswegen muss man den Leuten immer den Hund so empfehlen, wegen Zwecks in den Hund. So, you know, that's why you want to, you know, when people want to buy dogs and they ask you a pet, you should always find out first what purpose does the dog serve, what do they want them for, to make them really most appreciative of their dog, so that they get the type of dog that they're looking for. Also ich werde Ihnen morgen anhand von praktischen Beispielen zeigen. He says he's going to show you a lot more of the development phases that we go through. Da wir gerade schon beim Schutzdienst sind, also es gibt im Grunde genommen gibt es über den Selbsterhaltungstrieb zwei Triebformen, wo der Hund zum sportlichen Schutzdienst aufkommt. When you work on the dog's instinct for self-preservation, there are two avenues you can take to work on that drive, you know, for your protection work. Und zwar die normale Triebform ist das Beutemachen. One is the normal way of, you know, hunting prey, going to prey instinct, using the prey method. Denn Beutemachen heißt immer wollen. Because going after prey is always a challenge to the dog. He goes out to you know, to do it. Ja. Und den Selbstverteidigungstrieb, ja, der kommt immer aus der And the other drive is the self-defense mechanism. dass man sich wehren muss. And there you're building a dog when he feels that he has to defend himself. He doesn't go out there because he wants to go after something. He goes out there because he has to in order to stay alive. Und wie sich die Triebform entwickelt, das zeige ich morgen auch And noch he'll von show us praktischen tomorrow, you know, Beispielen. how you develop those drives. Lese. Und dann gibt es noch eine andere Form über den Schutztrieb natürlich, ja, aber ich meine, die normale Weise ist tatsächlich, weil der Hund eine Beißhiebe auf den Ärmel hat und der Ärmel ja letzten Endes für den Hund eine Beute ist. Since in protection work and in our sport we use the sleeve for the dog to bite, of course the best method is to build over the prey instinct, because what the dog is biting in the sleeve is actually his prey. Da ist natürlich die Aufbauphase über das Beutemachen normal drin. For the dog it would be a more normal way to be trained via the prey method, because it's a more natural thing for the dog, you know, to go after his prey. Also da kommt ein Artikel, den ich übersetzt, gerade über diese ganze Entwicklungsweise bei euch rein. He says there's going to be an article in the Schutzer magazine where he wrote about that, and that may clear up a lot of, you know, doubts or questions that you have in your mind. Sehen Sie, It'll be a while. I haven't even started to translate die it. Frage ist natürlich immer He wieder, just brought it. die Frage ist natürlich immer wieder, die auftaucht, es gibt ja nur Ärmelbeißer. Und das ist Yeah, eigentlich normal. the thing that we hear over and over again is, you know, that all we have is the sleeve biters. But that is normal. Ja, denn der Hund hat ja als Beißhiel erstmal den Sack und den Arm. Als Because Beißhiel. the dog at first as a target gets the sack, and then he's presented as another target with the sleeve. Und sehen Sie, ich habe bei den Polizeiseminaren, die ich gehabt habe, das Peru ja damals gewesen ist, wo die Polizeibeamten so enttäuscht waren, nachher waren sie begeistert anschließend. Erinnerst du dich noch, ne? Für die praktische Arbeit in Peru damals. Ja, aber worüber so enttäuscht war. Es ist zu Anfang so gewesen, dass ich ihnen gezeigt habe, dass ihre Arbeit aufgrund
für so Anzugs, weißt du, when he had a seminar in Peoria for the police, he was ich glaube, der Robert bleibt auch noch dabei, ne? telling them that was war die Arbeit mit dem Anzug. Ja, weil sie im ganzen Ansatz zu arbeiten. They had people, you know, who Wir worked haben- in a full protective suit. Und ich habe dann ihm gesagt, wir machen jetzt praktische Übungen, And Praktisone then Übungen. Bernhard said to him, now let's, you know, Yeah. put all this stuff into everyday occurrences. You know, Yeah. let's create situations that resemble, you know, life situations, rather than to have somebody run in his protective suit. Und da wir ihm Praktisone Übungen gemacht haben, haben sie mir gesagt, das kann unser Hund alles. So he would tell them, now let's set up such and such a situation, and the police guys would say, oh yeah, my dog can do that, you know, with one arm Ja, tied wenn sie, behind his da back. habe ich diese Übung Praktisone And gemacht, so we did it, nur mit 2 Stücken. and all Und he had was 2 sticks and nothing else. Und nicht einer von den Hunden, was mit Polizeihunden war. Not a single one of the police Ja. dogs Ich bin beim ersten Seminar, habe ich mit den ever, Leuten you know, dieselbe went Übung gemacht, after damals Bernhard. bei dem Paul Hombach draußen im Gelände. Ja. Nicht ein Hund hat seinen Herrn verteidigt. in der There was Polizei. not one police dog that defended his handler, ganz not normale- one single one. Auf ganz normale Übungen. And it was just Ja. very normal exercises. Aber alle waren so stark, wo sie den großen, dicken Anzug sahen von der But he said Polizei. as soon as they saw somebody come out in that big Yeah. heavy suit that the police uses, you know, the dogs were right at it. Und die Hunde waren nach 5 Tagen wie And umgestellt. after about 5 days, when we worked with them and put, you know, more stuff into everyday situations, the dogs Und wenn ich, just were very dependable. wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich eigentlich nur 2 Polizeihunde gehabt, wo ich also froh war, dass ich einen alten Wagenschutz gefunden habe. Obwohl He ich says vorher in mit der all his Scharfpistole life, when gefunden he habe. has worked with police dogs, he has only come across 2 different dogs that he sort of heaved a sigh of relief when he could finally scoot into a car and get away from them. Das war, That's das war, in his entire practical training, that there were only 2 dogs that das he war felt that in way. Midland gewesen, ein Hund, One was in Midland, ja, Texas, I der mich also guess. bestimmt auseinandergenommen hätte. And he said if that dog would have gotten to him, he would have torn him Yeah. apart. Und ein Hund war gewesen in Ohio. And another one was Der in Futter. I know which dog you're talking Also about. Yeah. den habe ich da mit dem fun out there, and they did a lot of, you know, everyday occurrences. Und zwar war die Aufgabe gewesen, sie mussten die Straße langfahren Ja. They were instructed to drive down a und road, auf der Straße lag ein Mann. and on the street, in the middle of the street, was a man Das war lying. eine Falle gewesen. And of course, that was a trap that they Der had Hund set. hat einen Maulkorb The umgehabt. dog had a muzzle on, Ja. Und jetzt sagt die Beamten, mein Hund, der kann das. so Ich habe the noch, policeman said, you know, my dog knows what to do Ich habe when we Ihnen come gesagt- across something like that. ich möchte eigentlich erstmal testen, wie Sie das machen. So Bernhard said, Yeah. I want to find out first how you're going to do it. Da sagten sie, unser Hund kann das. And I said, well, you know, don't worry about it. Our dog will take care of things. Sehen Sie, und mein Kumpel Günter Wasserhausen, And he said der the lag guy who dort. was with him, Gunther Washausen, was lying in the street. Jetzt kam der Polizeiwagen So angefahren the police car approached him, und sah diesen Mann da and he liegen. saw the guy in the street. Und der machte, oh, Police, So, you know, oh, he's Police. moaning Ja. and groaning, calling for the police. Und der Beamte ging ganz streng raus. What is So, it? so the guy gets out In the dem Moment, car, wo er talks to rausging, him. sprang ich über die Straße rüber So at the moment when the guy left the police car, Bernhard came running across the und der street, Polizmann bekam so einen Schreck. and the Der lag, policeman was so der lag gleich, shocked, der lag gleich Ja? he threw himself Ja. down on the ground. Und jetzt saß sein Hund im And Wagen his dog was sitting in the und car hat gebellt. and barked. Hat gebellt, mehr nicht. That's all he did. He Yeah. never Yeah. came out, he never did Yeah. anything, he just sat and barked. Aber er war der Meinung, der Hund kann alles. But the police guy would have bet his life that, you know, that Wir dog haben- would have come to his rescue Wir haben right also away. furchtbar gelacht nachher. He said they all had a great big chuckle out of Und- that situation. Aber die Polizei hat auch gelacht, nebenbei gesagt. And he said, the cops, no, he said even the cops were pretty good about it all, and they thought it was pretty Sehen Sie mal, funny. und jetzt ist es so, es hat mich dieser Mann geschnappt, der Polizeimann He said, geschnappt, so then the police und der andere Kumpel lief weg. you Er know, muss took him jetzt den into Hund hinterher custody, setzen. and then Gunther Washausen Ja, took lief weg. off. Nicht So the ein police Hund, guy had to send his dog after the fleeing guy. nicht ein Hund lief bei der ersten Übung nach. Not one single dog would run after the criminal in the first exercise. Dann haben wir also die Übung wiederholt. So they repeated that same Wir haben gesagt, exercise. der Hund nimmst du mit raus. And we told the guy, the Ja. cop, take the dog out of the car with you when you get out. Denn es ist ja logisch, wenn ich draußen jemand liegen sehe,
It seems to be a logical thing when you see somebody lying in the street and you're a cop approaching that you don't leave your dog in the car, you know, you take him out with you to come to your aid. Und nach der dritten Übung, And after they'd done it 3 times, da haben die Hunde schon gewartet. the dogs were already waiting in it. Hat gehalten, You hat know, the gehalten. guy would Ja. stop the car and Was the ist, dogs was were ist? looking to see if they could see anything that was going on. Der Hundeführer brüllte, der Hund schoss raus und hat mich So gleich gekascht. the handler called for his dog, the policeman when he got out the car, and the dog jumped right up and right after Bernhard. Und dann habe ich die Beamten gesagt, ja, seht ihr, jetzt haben die Hunde etwas gelernt. And he said, so he told the police guys, you know, now through these exercises your dogs have learned something. Aber jetzt will ich euch zeigen, dass der Hund auch euch beißt. But let me also show you Naja, that, also sagt, das wäre that the unmöglich. dog will turn around and bite you too, and the police Das guys hat said mir, never. das hat mir richtig Spaß gemacht. The first signs Ja. usually are that the dog will Letztes bare Jahr. his teeth to you. Und die Rutenhaltung ist im Grunde genommen auf Konzession And the gedacht. tail is between his legs. Also er kann nicht und so weiter, ja. Aber der Moment, wo er Letzten zieht, weiß er, dass er beißen wird. At Also the Angst moment hat. that he pulls up his lips, you know, and shows his teeth, then he's threatening you, and you can be pretty sure that if you keep stressing him, he'll bite you. Und dazu kommt dann in den meisten Fällen das leicht gesträubte oder In hochgesträubte most Fell. instances, you see the raised hair on the dog also. Ja. That's what I was trying to get him to say. Sehen Sie, wenn ich Hunde anfasse oder wissen Sie, dann weiß ich noch, dass wir ihn beißen. Also das Bernhard Risiko, says when he goes over and touches a dog, he knows darn well that they're not going to bite him. ich bin schon so oft gebissen worden, das Risiko nicht eingehe. He says, you know, he's been bitten before, and so he's learned when to go to a dog and when not, and the only way Aber- he can determine is by looking at the signs that the dogs put. See, that's what I want him to explain to us, so that when we Ich go back, weiß aufgrund we can. der Angst, dass der Angstbeißer für uns der gefährlichste ist. Oder? Yeah, the most dangerous for us is the fear biter, of Denn course, der ist ja nicht berechenbar. Ja. because you cannot predict Predict, what he's yeah. going to do. Wenn ich jetzt diesen Hund einstufen würde, dann würde ich sagen, ein Hund mit einer Mittelleitstelle. If you would classify that dog, you would say that's a dog with a medium tension threshold. Und zwar, er lässt sich erstmal nicht aufregen, He doesn't get overly excited. er merkt, dass die Beute sich bewegt, He notices the prey is moving. packt zu, packt nach und dann Eyes holds on. also wir kennen uns eigentlich, das ist gar nicht. Couldn't ask for anything better. Ein großer Fehler ist, dass er so nicht mitgibt, jetzt den Hund beißen will. The handler should have gone with the dog when the dog wanted to bite. I think maybe he misunderstood and I didn't put it to him. Because Bernhard said, tell the handler to stand in one place. Well, I should have told him move as the dog bites. Er will ja. Yeah, when you see your dog going, you know, you go with him. So, nochmal, komm. Sehen Sie mal, ich meine, ganz typisch war das, die Hunde auf der typische Mäusesprung. You saw that it's a puppy, they like a cat jumping on a mouse. You know, he just pounces. Let's get a helper. Fang mal an. You do. Jetzt haben wir hier einen Hund, der ist relativ weit. This dog is far advanced, really, for his age. Obwohl der Hund ganz stark gefahren ist. He's still teething pretty good, but he still wants to get his prey.
be careful. Das ist eine ganz klare Sache. Ja? Immer, der Hund knallt alles das, was er kriegt. The dog takes anything he can get. Er bekam also nicht den Sack, bekam gleich He didn't grab the sack, he grabbed the was apron, typisch, er packt gleich voll nach. and he shifted his grip so he could get a better grip. Also, was wir hier machen können, ist jetzt Wohnung erstmal. Wir wollen versuchen, dass das Bellen reinbringt. Das So what we do here, we're going to try to get him to bars. und zwar aus folgendem Grund. Wir wollen hier diesen stark entwickelnden Beuletrieb. And the reason we're doing it is because the dog has such a highly developed prey wollen instinct. wir abreagieren durchs Bellen. And we want him to get out of his frustrated state by barking and releasing tension by barking. Ja, deswegen ist es so, ich garantiere, wenn ich den Ärmel hinhalte, geht der Ärmel rein. He said he would bet that if he shows him the sleeve, he'll go to sleep. So take the sack away from him. Jetzt machen wir folgendes. Wir machen an die Bellen machen. Now we're going to try to get him to bars. Was soll er? Nein, länger machen. Make a long one? I have a question, though. Yeah. We noticed the growling there. Last time he said the growling off. Ja, pass auf, es ist so. Er hat ganz klar gedroht, weil er in ein Wehrverhältnis reinkam. He was threatening because he was sort of in a defensive position because he thought Bernhard was going to take the sack away from him. Solange ich weggehe. As long as you move away, he's Jetzt all kam er right. durch diese Übung, was ich gemacht habe, rein etwas, weil ich bin ja stehen geblieben But war. then he stopped Ja, kam er in ein Wehrverhältnis and he rein. made the dog, you know, defensive by Da wollte er stopping. erstmal drohen und der Finger So hat he geschüttelt. threatened and then he killed his prey. Sehen Sie mal, ich würde Folgendes machen. Ich will ein kleines Stahlhalsband für den Hund. Let's get a small pinch collar, one of those flimsy ones. Wollen wir mal, das ist so kämpflich. Somebody got a small pinch collar? I do. Okay. Ja, so. No, he was saying before the dog is teething and it just doesn't bother him at all. You wouldn't do that to any other dog that's teething. But this dog, you know, nothing matters. His drive is so developed that even with teething, it doesn't matter to him. Oh no, no. Er sagt, wenn der Hund gerade im Zahnalter ist, ob man da ihm die Zähne Nein, nein, wir machen nicht weg. He says it doesn't pull that hard. Also es ist ja so, dass ich ja an den Mund ja nicht rausreiße. Yeah, he's not pulling it out of his mouth. He's just holding on to it. Guck mal, der Hund wird so hart, so knochenhart. Der nimmt das hier wahr. The dog bites in that leather apron, you know. He's just a puppy. Was wir machen müssen eigentlich bei dem, entwickelnden Trieb an der Bahn zu What we have to do is channel that over prey instinct that he has into more normal channels. Das ist ein nur Spellen jetzt, The ne? only way to do that is to teach him to bark. Und So he can release some of that frustration that he der builds Führer up. muss dann die Aufhängung und jetzt ein Spiel schon. Ne? Yeah, now Sack und so weiter. don't you, you know, keep getting him all fired up. Just be quiet. Hier mal den Hund nehmen und dann machen. Bernard's going to take the dog and let somebody be the helper. Ja, ich habe Spaß jetzt mal hier. Helper. Give him the lead. So.
moving now. Don't move so much. Aus! 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 Aus der Schuss! Aus, so ist dran, komm. So war ich schon dran, ja? So war ich schon dran. You have to instill calmness now, or else he's going to get goofy when he gets Schau mal, wenn dieser Hund den falschen Bart gelenkt hat, If that is channeled in the wrong direction, wissen Sie was, das gibt es das Beste. then that's going to turn into a beast. Das macht alles wieder, ging auch noch dazu. He'll take anything and everything plus the handler. Das macht er auch wieder. Sie merken, der Hund ist 4 Monate alt. That dog's only 4 months old. Entweder er bricht zusammen, Either he gets Yeah. where he just collapses completely, und das ist or else he meistens, turns into wenn er a alles weiß, defensive beast. was in seine Nähe kommt nachher. Ja? Er muss jetzt gelenkt werden. He must be channeled in the right ways now. Das ist eigentlich das Erziehungsalter, das wir haben. Ja? And that's where you're talking about the bringing up Ja. age. So. You know. Wir Would machen he jetzt keep him normal off the line in the shooting club? Would he keep him away from all that? Of what? He's where he's at now. Would you just keep him away from the agitation part now for a few months? No, no. You Er should keep him off there. sagt, jetzt wenn der Hund auf Platz ist, soll man mit ihm nicht arbeiten. Pass mal auf, ich zeige Ihnen, welche Übung ich machen soll. He's going to show you what to do with him. Sehen Sie mal, warum diesen Hund höher jubeln, wie er schon ist jetzt? Why do you want, you know, he says, why excite that dog anymore? He doesn't Yeah, need any That's what I'm excitement. saying. Would you keep him away from the Ja. No, aggression? no, you just has to work him properly. You don't excite him, you calm him down and work him. Sehen Sie mal, Keeping him away isn't solving the Well, problem. that's what I asked. Yeah, no. er ist ja, gucken Sie mal, er ist ja so, er ist ein sich lieber Kerl. Ja? He's a nice little dog, you know, he just gets wound up. Wenn er gefordert wird, wäre er oben schon durch. At the moment, you know, Yeah. where you start working with him, he just blows a fuse. Und das schon mit 4 Monaten. Ja? Wenn der Hund jetzt nicht lernt, gewisses Ruhe durch den Führer, If the dog does not get Yeah. calmness through the handler now, und er weiß, ich muss erst bellen, ich kann nur beißen, wenn and ich he darf, learns that he has to bark before he gets to bite, you know, then you're going to have problems. dann macht er alles wieder. So, wir machen nochmal die Übung jetzt, ja? Get the back. Und zwar, pass auf, nicht so viel rumbewegen, Don't move it too wir much. brauchen gar nicht so viel, ja? Mehr auf der Ruhe den Hund geben, ja? Make So, slower motions, was- you know, with was the du mit back. Führer machst, You know, it's not das zeige ich dir jetzt mal, ja? So, ja, mein Guter. Ja, die ist richtig so, was? that is super bag. Was war Not so And run away. Ja, Aussteller, ja. Das ist etwas, was ich nicht haben will. Also, das war typischer entfernen müssen. He says what you did now is to put the dog under his fence. Haben Sie gemerkt? He doesn't want that. Weglaufen. What you should do Ja. is die Beute festhalten und wegkriegen. What you should do muss- is you should pretend you're afraid. So you keep pressure on it and pull away. Die Beute durch. Okay. Er darf nicht die Beute rein, er muss es wegziehen, die Beute, ja? He has to, you know, you pull it away from, but don't pull it out his mouth, you know. Und ich Pretend you're the rabbit. Yeah. Und ich gebe dem Hund dann die Möglichkeit zu beißen, ja? Wie die Kleine geht, ja? Okay. Also nicht etwa kurz halten hier hinterher, wenn er beißen will. Jetzt ist es so, er kann nicht beißen, weil ich ihn grundsätzlich schocke. Pop, pop, ja? Und jetzt kommt abreagieren. Au, au. Because Und du musst he's jetzt kommen, wa? holding, keeping him from biting, so the dog's reaction is to bark. Ja, Gott doch mal. Ja, was ist denn hier gemacht, du? Nur nochmal, komm. Let's do it again. Yeah. Well, longer fight? Yeah, I Now mean, take not it away really a from fight him. like you're pulling away from him. Ja? Also nicht gegenschlagen, weg nachher. You know, don't get it into his mouth. Run away. There you go. There you go. That's it. Los, gut, gib. Also mal, der Hund ist sehr gelegen. See how quickly he learns. Aber sie merkt ja, was ein Schaden ausmacht. You notice how much difference the pinch collar makes.
Also, pass auf. Er macht, als Helfer müssen wir was sagen. He wants to show you what you're doing wrong. Weltzeit. Macht ein bisschen mehr Platz wegen dem. Yeah, could we back up some more? We don't want to crowd the dog. So, Stand there. See what he wants to show you. Get another helper. He wants to show you something. You watch him closely. A little higher now, Mike. Don't get it into the dog's face. You want it when you let him after you. You look to dog and not here. Don't look away. You are not Edgar Kaltenbach, you look to dog. Okay. You understand? Look at the dog. And not helper from Texas and other people. You look to dog always, not for Homburg. Yeah? You must see what the dog do. You understand? When you not look to dog, I think you are anxious. Yeah? Boy. All right. Yeah? Okay. All right. Mike. I think you have learned that. You run away. Oh, you run away. Now pull a little on it. Put a little tension on it. There you Go go. a bisschen weg. Go ein bisschen weg. Back up. He's backing up. Well, that's all right. Aus. Aus. Durch brav, ja? Aus. Soll ich ihn halten? Nochmal, ja. Okay, Also er muss, er darf nicht ziehen, er muss diesen Schocken machen. Komm. Don't pull on it, you know, like just kind of short. That's the thing he wants you to work with, dog. That manner, okay? Also. Frag, ob Sie verstanden haben mit dem Hund. Did you understand what he was trying to show everybody? Is anybody not clear about it? Do you have any questions? Okay, that's all enough? Yeah, why don't you take the pinch out of it? Yeah, he says don't let him get so highly charged, you know, when he's Wir brauchen gar nicht durchzuspielen.
Put a new cover on it after he's finished. Bad boy. You notice a young dog here Früher in Entwicklung was zurückgeblieben ist. where something was hampered in his development. Er hatte ja 2 Jahre. Spielt gar keine Rolle jetzt. Jetzt geht's nur davon aus. Moment, nein. Wait, stay here. Es geht davon ausgehen, dass der Hund letzten Endes seinen Schutz beim Führer sucht, was er wollen soll. The dog right now is seeking refuge by the leader of the pack. Und das müssen wir abbauen. Ja? And that we have to focus away from. Und zwar, ich versuche das in 3 Tagen zu schaffen. He's going to try to do that in the next 3 days. Da unten macht das gar nichts jetzt. What Ja? he's doing down there now is just more or less playing, and it doesn't mean a whole lot. Wir müssen also praktisch erstmal jetzt bei dem Hund das Führen bezogen behalten. What we have to do right now is we have to take away that handler dependence that the Ja, dog das displays. müssen wir. Ja? So, ich mach's nochmal jetzt. We're going to Das war, er soll mal die Leine fallen lassen. let the leash fall on the ground when Bernhard gives him the sack. Ja, nochmal. Go ahead. We'll do it one more time. Zieh mir mal bloß andere Schuhe an derweil. Hector's going to eat my boots. Yeah, I bet. He says basically that it's not what you call, you know, going after his prey. Wohlgemerkt, wenn wir jetzt das Wehren weitergehen bei dem Hund, dann fängt er an zu bellen. Ja? Auch nur, weil er es muss. Ja? If we would keep up on the dog's defense mechanism now, he would start barking, but not because he wants to, because he has to. Gucken Sie mal so an bei dem Hund, ja?
Look at the tail and it tells you everything. Shall I help you out? Let's see how he does in the next couple of days. Also, bald schon. Habt ihr gesehen? There's nothing you can do for it. The dog has a high tension threshold. Wenn unsicher wird, der Hund, hat gemerkt, er fängt an, mit seinem Hundenspiel unterhalb zu wedeln. And when he gets a little unsure, he starts wagging his tail a little bit. Das sind die ersten Konzessionsbewegungen, Those die are er the zeigen will. first movements of conceding to Wenn er dann Bernhard. festhält, ist fest, ja. And then when he hangs on to it, he hangs on. Wir müssen uns erstmal versuchen, jetzt freier werden zu But we lassen. still have to try to make him a lot more free in his actions. Wollen wir sehen. Lass ruhig spielen. Yeah, let's play with the other dogs. Lass ruhig spielen, also. So, nächste Mal, komm. Okay, next dog. Why don't you put your head foot Yeah. oh. Slow, there you go. Wants to help her to be slower, more calm. Pet the dog. That's fine. Ja, gut, pass auf. Hier, Helfer. Rapidly. Lieber mehr. He's saying that he moved too rapidly, too fast, too jerky. He should be more calm. It should be like, hold on, like pulling. More pulling, like, rather than jerks. So that pulls it out of his mouth. That pulls it out of his mouth. More pulling. Okay? So that the dog can hold on. If you move it that fast, all you do is pull it out of his mouth. And it's discouraging. Komm, lieber Doc, an the Mensch, ich Kerl, ich könnte mal sehen. Same thing. Also, He just got through chewing everybody out, having their dog with him rather than on the fence. He said when they're not working him, put them away. He says otherwise, if your dog's with you all the time, he's never happy to see you. Okay, give it to him. Wir haben hier einen Hund, der nicht mehr genommen wird. Here you have a dog that does not need to be worked on the ground. Der Hund muss jetzt schon den Griff kriegen, nach oben packen. The dog now gets the sack that you can grab it on the top and then he can kill it on the ground. Er bleibt stehen. You stand. Er geht nicht mehr mit, ja? Und zwar ist von... Give it a whole leash. Stand. That's a little bit bigger sack. Haben Sie nur gemerkt, im Griff selbst den Unterschied. Ja?
Did you notice the difference in the low bite and the high bite? Wenn der Hund seine Beute holt jetzt, ja, und jetzt will die Beute weg, ja, The dog grabs his prey, the prey struggles to get away, and then the prey submits to him and he can kill wir it. machen das normal jetzt. We're going to do it again with the bigger sack. Ich nehme jetzt alle schon meine Peitsche mit, um ein bisschen munter zu machen. He's got his stick to make muscle. And can we have a helper, please? Come here. Come on. Right behind you. Right behind you. Good boy. Der Helfer, und zwar etwas enger machen. Kind of roll up the sack a little. There, and then grab on the other. Get the stick. You saw what he did. Oh, 9 months. 9 months, ja. 9 I want you to have the sack up higher when you get it. Would you watch the screen? Stand in one spot. Okay, at the end of the lead. Don't move. kommt jetzt da. Was machen soll. You know what? Reglich. You Da do like this. anhalten. Da anhalten. Und dann ist er so. Run away. Everybody get a little higher. Okay? Und du. So. Ja. On one side, then on the other, and then you run away. The dog doesn't think you're very good prey. Once she's bitten, then you can go follow. Can we have another helper? When the dog is biting, should it be Then a you slack can- leash? Yeah. The whole fight. The whole fight. Wenn Hund gepackt hat, ja. Lustig, ja. Come back over here. Er soll mal mehr den Hund. Er. Oh, kind of pull away. Er soll. Like pulling Der Hund, backwards. pass auf, sag ich mal, der Hund greift hoch und dann geht runter. The dog grabs the sack high and pushes it into the ground and pull away from it. Okay? So the lead gets taut. Wir machen es You nochmal. what? The lead gets tight then. when he Yeah, pulls but away. then once the dog has a bite, you can go up and praise her. If I were you, I wouldn't talk so much. Okay. Der macht Folgendes hier. Wenn der Hund Now, as soon as the dog has dann a geht er bite, so ran. Und you dann go geht like that. Keep the little kind of taut, but short, okay, and pet her. so, ja? So ist er, ne? That's enough for her.
mehr den Hund schützen. Hier, er. Oh, Ja. kind of pull away. Er soll. Like pulling Der Hund, backwards. pass auf, sag ich mal, der Hund greift hoch und dann geht runter. The dog grabs the sack high and pushes it into the ground and pull away from it, okay? So the lead gets tight. Wir machen es You nochmal. what? The lead gets tight then. when he Yeah, pulls but away. then once the dog has a bite, you come up and praise her. If I were you, I wouldn't talk so much. Okay. Er macht Folgendes hier. Wenn der Hund Now, as soon as the dog has dann a geht er bite, so ran und you dann go like that. Keep the lead kind of taut, but short, okay, and pat her. One of them's so, been ja? So bist du ran, ne? Next dog. Warum mache ich diese Übung jetzt? Why did you do that exercise? Sehen Sie, wir haben jetzt etwas gesehen bei den Selbstbehauptungsübungen vorne. Haben Sie gesehen? When you were doing the self-assertiveness Yeah. training, you noticed how the dog had acted. An dem ganzen Routenspiel, was der Hund gezeigt hat Even jetzt, here now, the tail movement, war eigentlich mehr eine Angst heraus. it indicated nothing but shyness and Yeah. fear. Und was wir jetzt machen, eine Übung, ja, es kann natürlich nichts passieren So dabei. what we're doing now Yeah. is a session that Und zwar, ich bin die Beute und ihr geht mit. focuses on Bernhard being the prey, Yeah. and the dog handler follows after the prey. Versteht ihr? Also, wir wollen ja nicht den aggressiven Hund haben, der nur in Führernähe beißt. We Wir wollen ja don't want Hunde the haben, overly aggressive dog who only bites when the handler is there. der vorwärts geht. We want a dog who also goes forward. Also müssen wir dem Hund das Beutemachen lernen. So we have to teach the dog how to go after his prey. Und Beutemachen heißt immer wollen. And when you say you teach a dog to go after his prey, that always means the dog wants to go after his prey. Und Gab doch heißt müssen. Ja, das ist der And Unterschied. guard dog is must. So, komm. Come with him. Let him get along. Don't talk. Helfer. Bernard, you take the dog. You must not talk to the dog. Have you done interviewing? Okay, let's get a helper. Nur, ich kann nicht einen Hund, der überreizt ist, kann ich durch meine Stimme nicht nochmal You geben. can't take a dog that's highly charged and screeching at him and make him more overcharged. So you always have to gear your actions to the dog. Auf der anderen Seite ist so, wenn ich einen Hund habe mit einer hohen Reitschwelle, On the other hand, if you have a dog with a high threshold, den muss ich munter machen that one you have to wake up. und er muss sein Beißziel haben als Beute. And he Ja? has to have the target for his bite, and that's his prey. Ist ja ein Beißziel, gesagt, ja? Er darf nicht geschlagen werden, er muss sich holen. And you must never push it onto the dog, but let the dog go after it. That's, I think a lot of Americans do that. They shove it into the dog's mouth. Wenn wir ältere Hunde haben, die gar nicht zum Beißen kommen, die kann man über die Angst zum Beißen bringen nachher. If you have older dogs that don't want to bite, those you can
kind of instill some fear and make them bite that way, but not the younger dogs. Aber das ist eine andere Arbeit, die wir That's Ihnen an gar nicht lehren. altogether different thing, and he says he isn't even going to teach Das you machen that. Sie schon viel zu viel hier. We're doing that too much all here, over here So. already. Where I forget those with that dog was like that. Me and the Shoved it into him, and the rabbit doesn't jump into his mouth. letting him come out with the rabbit. Right. Halt, halt. I can get in like it. And you see the movement, how he lets out the arm, brings it back in, lets out the arm, puts on the pressure. You don't have to jump around all the time. You can stand in one spot or you can do the same. Mij komt het goed. Kijk om maar. You want to come over to Bernhard? Viva. He never hunts mine. Zo, ga er maar her. One more time. Zo, Viva. Gib mir nochmal den Hund. You give him the dog. So, na da. So, schon mal. So, na du. Oh, I guess no. Wieder Leine geben. Give him a longer leash. Kenn ich. Okay. Long leash. Ja, komm hier. Also, das hat mit dem Pubertätsalter wohl etwas zu tun, aber ich meine, Now part of this may be chalked off to his puberty period, was den Hund jetzt schon will an dieser Härte. but what the dog is lacking already is the necessary hardness. Ja. Und ihr habt ja gesehen, As soon as Bernhard Einmal hoch. lifts the whip, immediately he releases his grip and he's just completely unglued. ja, das ist natürlich etwas, was man nicht rauskriegen wird. Bernhard doesn't think that he'll ever get over that. Weil es ihm einfach fehlt an Nervenkraft. He really just doesn't have that sturdy nervous system that, you know, is Ihr habt ja auch desirable. gesehen, die Schwächen, die er hat, verdeckt er durch Beißen. The weaknesses that he has, he covers up with biting. Dann habe ich mal angepustet So he blew in his face, und da brach was zusammen. and then, he just collapsed and he let go. Er ging gleich zum Führer zurück. And he went right away back to the handler. Also wenn ich ihn jetzt, wenn wir wollen,
warten bis zum Schluss des Jahres. We don't want to, you know, make any rash decisions, and we want to see how he comes along in the next few days. Und dann würde ich sagen, dann sprechen wir anschließend offen über jeden Hund, was ich machen And will. after the 5-day period is over, we're going to take each dog one by one and discuss what we feel should be done with him. Ja, wollen wir so machen. Shall we do that? Let's wait for 3 or 4 more days and see what comes along, and then we'll just tell you just what we think. Denn ich meine, das Beißen ist im Grunde genommen eine Geburt. The fighting that he shows is sort of a discipline. Da ist nichts mehr. Not too much. It's a good dog for to sleep for your bed. It's a good dog to put in front of your bed and let him sleep. So, aber da muss er sagen. Stopp. So. Also, wir sehen, meine hier spiegelt sich auch von den Selbstbehauptungen. Here in the dog, you can see the same thing we saw in the pens. Er wehrt sich praktisch, er wird aus seinem He Führer heraus, defends himself, he protects his handler, praktisch aus Unsicherheit heraus. but only because he's unsure of what else he should do. Und jetzt werden wir sehen, ob wir es in 4 Tagen gelingen, etwas mehr Now Selbstvertrauen let's zu see bekommen. if we'll be able in the next 4 days to make the dog more self-confident. Letzten Endes geht es auch immer wiederum über das Bestätigung haben. What we'll have to try is we'll have to give that dog self-confidence, and we'll see how far we'll Wir wollen get. mal sehen, ja? Komm mal zu mir. Come closer. Little side.
Schwer sein. Ja. We'll do it one more time later on. Also, schauen, Freundes. Was der Hund jetzt zeigt, ist eine kolossale Schärfe. What the dog shows is a lot of sharpness. He's kind of almost, you know, a little vicious. Also ist andere Scheinschärfe. But it's not a natural sharpness and alertness. It's sort of something that he pretends to be. Alle Schwächen des Hundes werden ja verdeckt All weaknesses in the dog durch die are Aggressionszüge. covered up by his aggression that he Ja. shows. Und da seht ihr selbst, wie arm dran und im Grunde noch ist. And when you watch him, you can see he's, you know, really fairly pathetic because it's all just make-believe what he's putting on there. Wie alt ist der Hund? How old is the dog? 16 months, 16, 17 Wunderbar. Monate. Seht ihr, wir wollen es noch nicht aufgeben. Since he's such a young dog, we're not ready to give up. Wir wollen noch versuchen, wie weit jetzt der Hund das Beißchen seiner Beute annimmt. Let's see how far we get in the next 3 or 4 days to see if the dog will accept the biting target that we present to him. All it has been a hard sleep. Das Ja, jetzt, war schon am harten Ärmel. ja, genau. Das sagt für mich gar nichts. He says that doesn't mean a thing to him. Ja, das sagt gar nichts für mich. Hier geht es darum, dass wir versuchen müssen, den Hund erstmal die Freude am Beißen zu What geben. we're trying to do is instill a joy Ja. in what he is doing, Nicht, which dass he er, doesn't have dass right er now. beißen muss. You know, we don't want him to have to bite, we want Ja. him to want to bite. Er muss Freude kriegen daran. He Ja? must enjoy what he's doing. Ja. Und dann müssen wir weitersehen. Ja? And from there we'll take it. Und wir müssen ein bisschen Geduld haben. Ihr habt And we gemerkt, have to have patience. ich habe ganz bewusst die Sache hinausgezögert. Ich habe versucht, ihm zu helfen. He knowingly dragged it out because Ja. what he was trying to do is help the Ja. dog. Und der Führer war ruhig gewesen. And the Ja? handler was right, he didn't say Er hat ihn nur anything. dann in dem Moment, wo er gehabt hat, ihn gelobt. Das war Then when richtig. he Vollkommen richtig. got the sack, then he went and petted him Ja. without saying Das anything. war And that was ganz, very correct. ganz korrekt gewesen. Ja. Aber ein Fehler wäre es jetzt, It wenn would der, have Helfer, been a mistake wenn der Helfer jetzt große Bewegungen if the macht helper would have made a lot of rapid movements. und vor lauter Scheinschärfe kann er gar nicht beißen. And then since the dog is pretending so hard, you know, he just wouldn't bite Ja. at all. Also muss der Helfer sich hier einstellen auf den So Hund. the helper again has to adjust to Ja. the dog. Das ist das, was ich dem Mike sagen sollte. That's what he was trying to tell you, you know, a little while ago. Je mehr ich hier Theater The mache, more monkeying around you would have done with that dog, desto mehr jubelt der Hund hoch the higher you get him all excited, and he already is highly excited. und er vergisst vor der And then he Scheinschärfe das forgets Beißen that he's supposed Ja. to bite because he's so uptight. und sucht dann seinen Vorteil in der Flucht dafür. And then of course he'll turn around and run Ja, gut. because he doesn't know what Aber else es to ist do. ein Lehrbeispiel auch. That was a good teaching example. So, jetzt, er muss immer den Kampf The suchen. dog always has to look for a good fight. Und solange wie er bewegt, muss er kämpfen And as wollen. long as the helper moves, the dog must want to fight. So, So, you know, don't say I don't have any problems and just cover up. If you have a problem, now is the time to bring it about, surface it, and see what we can do about it. And we don't want anybody to be bashful. Der bringt jemanden. Ja, bitte. Ich meine, Sie merken ja eins an der Übung jetzt, dass das Verhalten schon alles im You Grund notice ist. in this exercise that the dog is a little more self-confident. Und da wollen wir aufbauen. And that's what we're going to build on. Nochmal jetzt, ja? Helper, Aber jetzt ein bisschen mehr. a little more zing. Ja, so. Selbe nochmal, ja? Ein bisschen was so machen, weil er was sehen will. Stell dich mal hier an. Weil er will Okay, it's excited a little bit. Jetzt
right by you. He doesn't have to come back. Ja. That's enough for him. It wouldn't be a safe either for big ones. Auch ein gutes Beispiel. Sag mal, auch ein gutes Beispiel, wo ihr gesehen habt, dass die Sicherheit There again, that was a good teaching example. vorher nur reinkommt über das Beute machen. You could see that the dog was a lot more unsure at first. Now, after he was allowed to get his prey, he's becoming more self-confident. Und wenn ihr Beute bekommt, And as soon as he gets the prey, ist der Führer bei ihm. then the handler is right there by his side, so he doesn't have to turn around and walk back to his handler. Und dann müssen wir weitersehen. And we'll have to take it from Vorher here. haben Sie gesehen, dass der Hund die Beute bekam Before you saw that the Verlassen, dog took verlassen, the prey unsicher and wurde. left it and went back Ja. to the handler. und wollte weg. Ja, so, prima. Nächste jetzt. Next dog, is the dog correct in his bite, or does he go in the feed or anything? It's been correct so far. Bis jetzt We haven't had that much experience with it. Also auch hier. Ich meine, ihr seht im Grunde genommen einen unsicheren Griff. Here you see an unsure grip. Ist gut gemacht. Raus. Ja. Und zwar vorher. Und zwar der Helfer. Vorher. 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 Was er als Helfer macht jetzt. What you as a helper are doing. Er macht so einen Satz weg. Nicht so. You don't walk into the dog, So, you bring the arm up high and go away from it. Und dann geht er so, geht er And then weiter. this way you keep on Dann going. geht er mal Then you runter go und down. dann geht er mal hoch. Okay? One for Narcissus. Also, der Hund knurrt, weil er ins Wehr The fallen dog hat. starts to growl because he's using his protective Wir müssen jetzt erstmal dem Hund eins geben. The dog is a much more Ja. sure Komm bite. mal zur Mama, komm zur So Mama. let's do the same thing again, just, yeah, and away from the dog. So, mal, komm, Same thing. und nicht über die Fettklappern. And don't make so much fuss with the thing. Sehr gut, gut, gut. Ja, so, gut, aus, Out. Just pull up on him now, just gently, and then just throw the Hier, slip pass out. auf. Der Helfer braucht doch gar nicht hier groß Theater machen. As a helper, you don't have to make a lot of fuss. The dog is pretty geared up Wir wollen dem himself. Hund den sicheren Griff geben. Und We nicht, want dass to er give nervös him an wird. assured Ja, target, you know, where he gets a steady, good, tight grip and not make him so nervous that he doesn't know where to bite. es ist noch kein Verbellen hier. Er soll You sich den Griff erstmal know, we kriegen. don't ne? want him to learn how to bark. We just want to teach him how to get a good grip. Und der Hundeführer gibt ihm die Leine, wenn er beißt. The handler gives him slack in the leash Ja. when the dog wants to Und bite. dann geht er ran. Then you go to the dog Und and dann kommt er pray. ihm. Und dann ist er beim Hund, ja? And so you So. stay by your dog. Also, der wäre super Ärmel für Robert hier. Robert! Frag mal, der super Ärmel für Robert hier ist aber. Robert, is that your Don't have any new cover? Aber alle Ärmel da. Is there not? Yeah, here. We're gonna have that one. Der ist unglaublich. Guck mal, der. Right hand though. Take the other one.
So, ist gut. Also hier. Gut. Okay. So. Also pass mal auf. Ihr habt ja gemerkt, was man als Führer machen kann. We hope you noticed what the responsibility of the handler is in that exercise. Isn't that amazing? That's what I get for heat. No wonder they got like pictures of heat on this. So, Moment mal. Just a moment. Who wants to take the dog? Okay. You look, yeah. Left. Aus! 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 Back down on the ground. But she
You gotta be kidding me. Don't let him give you a hard I got mine hit you, everybody got tired. The sleeve to each and every dog. Ja, wohlgemerkt. Nicht jeder Hund mehr. Not every dog. Von Schütteln kommt gar nicht mehr in Frage. And we don't let them shake when they out. Wenn die Hunde ausüben, kommt kein Schütteln mehr auf den Boden in Frage. They cannot shake the sleeve on the ground. Denn da ist die Beute tot und hier ist die Beute tot. There, the prey is dead, and in the passive position, the prey is dead. Ist ja klar. The dog has to learn that. Es ist ja Quatsch, wenn ich auf der einen Seite
hier von Hund verlange, dass er auslässt, der Ton ist unten, dass ihn hier schütteln. It would be nonsense to get through the dog's head that the prey is dead when the helper stands still, but yet on the ground he lets him shake the sleeve. What do you do to correct it? You don't let him do it. You take him off of it immediately? Yeah, you out him immediately. Er sagt, wie verhindert man das? Ich sag, man lässt ihn nicht schütteln. Ja. Aus! Nach jeder Ausübung kommt das Loben. After every out, you praise. Ja? I didn't have to hear a word. I knew she was looking at you like When we do the outs, the guy stands behind the agitator with the 6-foot lead and outs him this way, so he's outed into the lead. There was an article written in Dog Sports about that. I thought that was what it should Peter, die Unsicherheit jetzt. The unsureness that the dog displayed. Das, was wir gerade reingebracht haben. Whatever we just taught the dog. Das brach zusammen, wo der just Händler went hergelaufen poof ist. Ja? when he went away. Also, ich werde aufgeschaltet werden, ja? I know what I must do tomorrow. Von dem Robert. Keep off the field. You won't appreciate me. The first one, right? The best, yeah, the first one is in front here.
Fit him. So, watching once more. We have time. So, oh, really? He speaks dog English. People She's got a stick. You'll get that the second time. You guys have the right idea. It took me happy yesterday to think of it. Good thing. Association before I spoke. Oh, wow.
Already? Right in and got myself a Dry one, I suspect. Right, even though I learned that by sitting on a wet Sitting on a wet one. Being wet all day. You know, wake up one correction. Give him some room so you can go through. Vera, I think so, yes. Yes. I'm glad to hear that. we'll leave out a couple of comments. Is there anything you think you might regret that you said? I'm sure. The outhouse is going to get I did. Don't eat so much. Ist das jetzt genug? Wir haben bei uns im Platz auch einen Rottweiler. So weiter geht's aber nicht mehr. Looks like you're stepping right out of Esquire. Yeah, Quite a while to get it. You know, this puppy did have a bad experience with his sleeve. She was pretty young and she was coming up for her bite. She took the bite and then just started squealing like crazy. We never could figure out why. Because he doesn't really think it's a negative thing, but he just wondered, you know, what might have happened. Because she's fine in the room. Ich meine, wenn sie jetzt die Rückenheilung ist gut bei ihr, oder? Das Hunde ist gerutscht, oder? Ja. Dann müssen wir sehen, wo wir das vielleicht kriegen wir die anderen Übungen. Maybe we can, you know, get her over that with some other exercise. Also, nicht nach dem Hund schlagen, oder? Yeah, never hit the dog. With your hand, stick or whatever. Anstalten da, festgehalten hat, der tot gemacht, die wollte man mehr, ich meine, es ist, aber dann irgendwas ist Wir machen alle den Fehler. Wir machen alles so. Wir sollen mehr. Everyone seems to make the same mistake when you have free time. Und hier. Sag mal, er kann jetzt schon den Hund halten. Hier, er kann jetzt schon den Hund halten. Also jetzt den Hund schon halten, nicht nachgehen. Oh, you can stay in one spot now. You don't have to follow after the dog has enough. Der Hund will. Er soll nur so reingehen. Slowly back along. Let's just walk up the road. Yeah, but you know. Good girl. How he goes from side to side. Maybe it's Also immer erst anpassieren.
give it that first bite and then kind of pull backward. You know, you don't even have to walk back. Come on, come on. There, you know, kind of like a tug of war. How old is she? 9 months. Let them get a good bite. Then you give her leash, you know, slacken the leash and go crazy. When she gets a good bite. After she gets a bite. When she gets a bite, there you go. Now stand. I'll pat her. He wants to help her, so, you know, everybody will be ready, and then one after the other, okay? Whoa! So, good enough. Well done. Good. Enough. So langsam kriegen wir das schon hin. Hier kommt der kleine Gangster. Moving here, Heber. Moving. Help her, please. I think so. Yeah, moving. Good. Sag mal, braucht nicht die Bewegung rein. You don't have to move the sack very much, Mike. Also, je mehr Bewegung reinbringt, the more motion you put in the sack, the higher, you know, the more charged you get him, and we don't want him to be that charged. No, it's good to get. Oh, no, this stuff is wonderful. This is very close. We never saw it, so we don't know how much they know or
Enough. So. Also. Ja, gut. Good, very good. Very good. Slow, wonderful. Oh, yes, good. Once more. Also, Helfer, komm. Good. On the sleep, on the ground, slow. Slow. Good. Enough. God, at least he knows how to get out. But he came up and showed the judge. So many times they don't. Yeah.
He is a wonderful dog. Very, very hard in his practice. I have my dogs always They all working dogs. I really did the break. He was wonderful. He was from an American Heritage. I was telling you about this champion that I bred to, American champion. It's Cubby Tucker Hill dog. But he has a wonderful temperament and a wonderful working ability. And I sure got it in puppies. So I thought about bringing this this fish is He must go back. I had a impression he was small. After. Power. Die erste Phase ist, der Hund lernt den Anbiss, ist ganz klar. The first phase on the sleeve is the dog learns how to bite the sleeve. Also wenn wir, er bellt, bumst er Dog barks, the arm comes up, and the dog gets to bite. Und jetzt kommt die nächste Phase schon, das ist auch die Vorbereitung für den Courage-Test nachher. Then comes the next phase, which is in preparation for the courage test. Und zwar, ich gehe nicht mehr ran, ich lasse ihn nicht groß verbellen, ich gehe zurück, immer zurück, immer zurück. You keep backing immer up. zurück. Dog will hinterher, The dog wants to go after you. Spannung, ja. Ja. Und jetzt, okay, das ist nun los. Then you go like that, and at that moment the handler releases the dog. Aber jetzt laufe ich nicht weg, das mache ich But so. you don't run away, you just move the arm up like that. Der beim Courage-Test ist er ja auch über so, dass sie entgegengehen. Because in the courage test, you know, you don't run away from him either, you come towards him. Also bei der einen ist das klar. Do you understand why we don't run away on the courage test? It's a simulation. Das fange ich an mit kurzer Entfernung, You mach do immer it with weiter. short distances and increase the distance as the dog gets more experience. Und dann, wenn der Hund mich dann hat, As the dog dann grabs kommt the der arm, Hundeführer nach, the dog handler runs up, lobt seinen Hund dabei. praises his dog, Und jetzt sagen wir entweder aus oder kriegt then den we Arm, say je either nachdem. out or we slip the sleeve. Also ich gebe nicht immer den Arm, He wohlgemerkt. does not always Ja, slip ganz- the aus ganz sleeve. bestimmten On Grund some heraus. dogs he does, on some Ja. dogs he doesn't. Wohlgemerkt, ja. Okay? So, aber ich werde euch sagen, welcher Hund an Frage kommt. But he'll let you know which dogs will out and which dogs will slip the ja, sleeve. You
you know what I mean, yes? It's exercise, good. So, You want him in second first? Praise him! Seht mal. Hier. Pass auf. Ich habe, dieser Hund kriegt keinen Sack mehr. Der macht bereits, die erste Phase ist jetzt aus. We are finished with the sacking on this dog. All he gets from now on is the sleeve. Schaut mal an, der Hund wird ja neurotisch auf der Erde, wenn er den Arm sich um die Nase schlagen kann. The dog gets to be neurotic if he can sit on the ground and, you know, take the sleeve and tear it apart and shake it to death. Also hier hört's auf. So there, we do not let him do it. It's out as soon as he starts shaking. Und wenn ich wirklich den Sack ihm gebe, And even if you give him the sleeve, dann lasse ich ihn nicht schütteln, sage ich aus. Und gleich muss er gucken, wo der Helfer ist. you don't let him shake, you say out, but the helper has to be standing there because he wants the attention on the helper. Denn wenn wir das dem Hund weitermachen lassen, If we allow the dog to continue, der dreht hier oben durch, der kriegt he's einen going to Tick. get squirrely. Ja, der kriegt einen Tick. Außerdem ist es ganz unlogisch. So ist die Beute tot. And also, you know, the dog always knows that in that position, Yeah. the prey is dead, so there's no shaking. Und auf der Erde ist er auch tot. And Und on the darf er ground, wieder it's shaken. dead, so there's no Ja. reason to shake. Da stimmt was nicht da, ne? So, you know, if they still do it, there's something Du wrong. stehst still, You stand When you still. flip the sleeve, you stand You still. stand still. ja, aber nicht mehr den Ärmel geben. Was? Nicht den Ärmel geben. Kein Ärmel geben. Kein Ärmel geben. You soll den Ärmel. Nein, nein. Yeah, don't slip the Nein. sleeve to him. Just stop Nein, nein, fighting nein, and nein, stand still. Keep the sleeve Nein, on. nein. We'll out him. Der Hund nicht mehr, ne? Not for him. Guck mal. Not for him. Yeah, not for him. Pass auf. Pass mal auf. Ihr müsst euch vorstellen, der Hund dreht ja durch. Yeah. The Ja. dog is highly motivated, so, you know, Der if ist, we in seiner, don't... der ist in seiner Reizschwelle in dem Alter schon über dem Normalen. Der Hund He ist is 14 above Jahre alt. normal in Ja. his instinctive drives. Ja, And so, you know, we Der dreht can't durch. let him get too excited. Und wenn wir jetzt nicht anfangen, den Hund Ruhe zu geben, What you have to do is instill calmness. dann haben wir die Schwierigkeiten Ausübung nachher. And then if you would let him, you know, just continue with tearing up the sleeve and stuff, then you'd never get him to out later Ja, on. So you ist have to klar. bring in the out practice even at this early stage. Frage, ob Sie ihn verstanden haben. Did you understand? Okay. Ja, gut, wir machen es nochmal, ja? We'll do it again. First face, stand still. Ja? Also er soll nach, wenn ich sage, stehen, soll er still stehen. When you stand, always stand still. Und er macht aus dem Hund, ja? And then he'll out. When he says stand, you know, just stand in the passive position. And then you tell your dog to out. Praise your dog, praise your dog. Merkt, wie er zurückfallen wollte? Das war Stand. die Phase. Jetzt, not the fierce stick. Not Das with ist the crazy. stick like that. The dog gets too excited. Ja. Moment mal, habt ihr gemerkt, wie die Leine kurz war und die Leine mehr nachgegeben und gebissen hat? Did you notice that when the dog wanted to bite, the handler had the leash pretty tight, and as soon as he gave him leash, Ja, the und wieder dog richtig. had a full bite. Ja, das ist so. Shock collar, Jack. Sag ich mal, wenn sein Weib ist nervös ist zu Hause, ja? Sein Weib. Und er tut mich noch mehr reizen und dreht sie durch nachher. If your wife is nervous anyway, and you come home and keep aggravating her, what do you think is going to happen? Ja. Also mit dir ist ja, du musst ruhig bleiben bei You dem have Hund. to Ja. remain quiet with Ja. that dog. Der He's Hund so braucht- der squirrely, Hund you know, braucht das. he just gets so excited. Ja. So the stick would, of course, Ja. make him more excited. So just calm, Jetzt calm, machen wir calm. genau, also ich schaue Technik. I'll show you. Right along with it. Right? Leave the leash on.
Run up and break. The dog eventually will focus back on the helper. He's just learning. You know, you don't have a sense of when it's he does it, then you make a move and run. But with a young dog, they don't quite know what's going Und wenn diese zweite Phase sitzt in der Ausbildung, Now, when the second phase is down pat, dann gehen wir über then zu we der go to Arbeit the am next Versteck. phase, which is the work by the blind. Ja. Und das ist auch wieder eine Lernphase, die ich euch And zeigen there möchte. again, that's a separate learning phase that we'll go to later on. Genau. The first time the dog got the bite, he stroked the dog, and the next time he just brought it up here and did not stroke the dog. Das erste Mal Is hast there a du ein reason bisschen for den that? Stock hast du gestreichelt und das nächste Mal Ja. hast du den Stock nur so viel. Moment, pass auf. Ihr müsst euch vorstellen, der Stock ist immer ein Zeichen, dass es nicht wehtut. The stick is always a symbol that doesn't hurt. Ja? Ich kann ihn You streicheln, can either ich kann auch stroke the bloß dog, drohen you und can so just weiter. lift it up in the air, just Yes. so the dog is aware of the stick and realizes it doesn't hurt him. Mit dem Stock fange ich also einzusetzen, wenn ich merke, erst mal, ich anfangen kann. Dann dosiert schlage ich dann. You Ne? use the stick when the dog is farther along and quite sure of himself, and then you gauge your hits. You don't haul up and hit him the hardest you can the first time Ich out of muss the auch box. hier wieder testen, wie weit There der again, Hund you den have to Stockschlag. test how far can the dog Verträgt. accommodate the stick. Wenn ich also den Stockschlag so ansetze und der Hund fängt mir stark an zu drohen, weil der Stockschlag schon das erste Mal zu hart gewesen. If you give a light hit with the stick and the dog starts growling, then that indicates to you that your hit was too strong for the first time, so you're going to have to back down. Und was noch ganz wichtig ist, der Another Helfer important thing. muss sich beim Stockschlagen in den Hund eindrehen. The helper, when he gives the hit, Ja. must be facing the dog. Also das heißt, wenn er so If sitzt, he's this way, kann ich nicht you schlagen. can't hit. Dann kriege ich ihn nicht. You Ja? can't reach him. Aber ich habe ihn so. But if you Und have wenn him right in front wenn of ich ihn you, so habe jetzt und mache then jetzt you Bums, can bring the also, stick oder down. ich mache Bums, There. dann beißt der Hund sich hier fest. And the dog is on the sleeve and he just hangs on tight. Und der Stockschlag ist immer sicher hinten. And the stick is always on the withers. Wieder Rissnummer, ja? Ja. Immer sicher. Aber ich muss auch immer testen, welche Härte der Hund But vertragen again, kann. you know, be sure and test out how hard can you hit when you Auch prepare ein the dog. junger Hund ist das. This Ja? is a young dog. Aber Sie werden noch eins mir sagen müssen, wenn wir jetzt nicht diese Übung reinbringen, But you must understand, if we don't work with the same exercises that we did der now, Bellen, the bark, the beißen, bite, aus. the out. Ja. Wenn wir nur beißen lassen, If you just let him bite all dann the stehen wir time, da mit unserem Stangenhals. then you eventually get Dann the stehen wir pinch da mit dem collar Rausschlagen. and Ja, you start sehen Sie. hitting him out of the blind with the stick. Und da fragen wir, And- was die alten Hunde bei euch schon mitgemacht haben, auch in And you know, Deutschland. the old dogs, they've just been through hell that way. And this is so much more simple. You start it out in the very beginning and you get away from having to be really tough in the blind later on. Gucken Sie mal, wenn der Hund jetzt die Lernphase ausgelernt hat, Once the dog has mastered that phase, es kommt ein Tag, wo der Trieb so stark ist, er there bricht mir comes a durch. day when the Ja. drive is so strong in the dog that he will break Und through. wenn da der Helfer einwirkt mal, oder And when then the kommt er- helper corrects, dann ist das alles kein it's Problem not mehr. nearly as bad as if he has to do it all Denn the er hat ja time. seinen Vorteil gelernt. Because he has Ja, learned, wenn ich nicht auslasse, if I don't out, kommt Donnerwetter vom Führer. then I get hell from the Ja, handler. und das ist Schockkoller. And then, of course, later on, that is the shock collar that the handler uses if the dog keeps breaking through. So, also wir haben uns verstanden. So, diesen Doc. Ich gehe mal einen Moment weg. Schön gut. Ja, danke. Ich schreibe eine Karte. Ja, komm. Helfer. Ja.
Stand still. Ja. You have too much temperament. You must go slow. Back so click nochmal. Same exercise. Moving. Stand. This dog is in his temperament slow, calm. Yes, this dog. Yeah. And when the helper is the same, is it not good? Yeah. 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 Also, strong. You must look, and then you must train. Yeah. Is it too slow? Then you must give more force. Yes, more moving. Yeah. Yes. And this is to for you are a good helper for this dog. Yeah. Good. Next, come. Same thing. Yeah. Hey guys, could you Hey Dave, just a little bit.
Next dog. Here. The same thing. What we did yesterday. Same thing we did yesterday. Always let him get the prey. Get the prey. Komm, los, help her. Komm, same thing. Komm. Geh mal preisen. There you go. Bring that arm closer to your body. There you go. Other helper. Out. Run away. Let him go. So this dog is a timid dog with different helpers, and he needs to have a number of different helpers. For the prey. Always just, short escape and then give the dog a chance to bite you. But he should have a short escape and then be able to bite. Walk towards the dog because the dog is unsure. But you should not walk towards the dog because he's not unsure. Because he isn't sure. So, then you give him the bite. And you do that with different helpers so the dog overcomes his shyness. I employ a number of different helpers to overcome the dog's shyness. And different helpers, present the prey. We hope the dog is weak. He has a weak bite. Always make your first motion downwards. He said you always make your movement downward and slow, steady movements. If the dog has a weak grip to begin with in the first bite, the movement goes down so the dog can reshift his bite and get a hold. Okay. Let's back up a little again, please. Stand. Wait a minute. And then
Yeah, what you do is almost because then, you know, as soon as they have the Hier, sag mal, Herr. Hier nimmt er was ausgemacht. Also kommt mit dem Hund vom Pfad und denkt, er muss Schützen machen. Nur er selber muss. Hier ist der